Once upon a time, there was a young boy who had the blues. So very early in his life, he discovered the numbing effects of dopamine through sugar and chocolate. He would eat an entire bar of chocolate. He would have an entire bowl of ice cream, flocos by Que Bom. He was lonely, sedentary, and lazy, and he would spend all his afternoons sitting on the couch and watching television. He started eating more and more until he was weighing 125 kilos. Every day at around 6 p.m., when his mother arrived from work, she would find him the same way. She became hopeless. She became desperate, miserable, desolate, discouraged. She tried everything she could possibly think of. She told him about the importance of spending time outdoors, having a social life where you have friends to play with, and getting some vitamin D from the sunlight, doing some exercise. She had given it her all. She had given it her all. Nothing had worked out. She was losing it. She was losing it. Nothing had worked out. So she tried one last thing, which was praying to God. It didn't work. The more she prayed, the worse he would get. She started pulling all, sorry, yes. It didn't work. The more she prayed, the worse he would get. He started drinking, pulling all-nighters, crashing cars, and squandering his mother's money. She couldn't understand anything. She was going to church and praying to God, and things were only getting worse. God, I don't get it, she would think to herself. Then, one day at the church, she heard a message saying, when problems hit you hard and take you down, bounce back and hit them even stronger. Double your efforts. Go deeper. And that's what she did. She doubled her prayers. Now, she would wake up
in the middle of the night to pray. When her son was out in nightclubs drinking and smoking, she would bow down on her knees and she would pray to God. It took her several sleepless nights, but in the end, it was worth it. Did her son change? Well, to say he changed would be an understatement. He ended up becoming a husband, father of two, pastor, and today he wakes up at 5 a.m. in the morning to take cold plunges and teach English live on YouTube. Haha. So, let's go. Yes. Beleza, vamos lá. Vamos fazer o trabalho em cima da história. Só uma coisa. Pelo menos 10 pessoas ainda não apertaram o like. Se você gosta e deseja ter mais aulas como essa, a melhor forma que você pode fazer para nos ajudar, a minha, você, é apertando o botão de like. Então, que é de graça para apertar, tá? Beleza? Então, let's go. Deixa eu colocar tudo aqui na tela pra gente... para eu conseguir ver os comentários de vocês. Once upon a time, there was a young boy who had the blues. What feelings are represented by the color blue? Happiness, surprise, confusion, excitement, sadness, depression. What are the feelings represented, connected to the color blue? When somebody is in the blues, when somebody has the blues, when somebody is under the blues, are they happy, excited? Are they surprised? Are they confused? Lost? They are depressed. They are depressed. Okay? Depressed. Sad. Down. Blue is the color of depression, sadness. Okay? When you are surprised, you get white with surprise.
to get white with surprise, and to get red with angry, to become. Okay? So, blue is the color of depression, sadness, being down. Or somebody can get white with surprise, or red with angriness. To be red. Okay? To get red with angriness, or actually to be red with angry. To be red with angry. So, because of that, very early in his life, he discovered the numbing, alleviating, dissipating, reducing effects of dopamine through sugar and chocolate. He would eat an entire bar of chocolate. He would have an entire bowl of ice cream. It was not rare. It was not just so you can have a clear idea of the situation. He would eat. He would have. Okay? He was lonely, sedentary, lazy, and he would spend all his afternoons sitting on the couch and watching TV. He started eating more and more until he was weighing 125 kilos. Every day at around 6 p.m., when his mother arrived from work, she would find him the same way. She became hopeless. So, at what time did his mother arrive from work? What time did she arrive from work? What time did she get back home from work? At 6 p.m., 6 in the evening. How often, how frequently did his mother arrive back home from work at 6 p.m.? Never. Rarely. Sometimes. Usually. Always. Usually. Usually or always. His mother would usually always arrive home from work at 6 p.m. every day. How frequently? How often? Every day. Always. Usually.
Who would get home every day from work at around 6 p.m.? Who? His mother. The young fat boy's mother. Where would she get back home from? Where was she coming from? Where did she get back home every day at around 6 p.m. from? Was she coming from school? Was she coming from the gym, from the shopping center? Where was she coming from? Where would she come back home every day at around 6 p.m. from? Where did she get back home every day at around 6 p.m. from? From work. She would come home every day at around 6 p.m. She would arrive every day at around 6 p.m. from work. She was coming from work. What would happen when she arrived, when she entered home, when she opened the door? She would find him the same way. Who would she find the same way? Who? The young boy. The same way, how? Where would she find him? Sitting on the couch. She would find him the same way. Where? Sitting on the couch. What would she find her son doing? Watching television. What happened to this mother after several days that she arrived home from work, finding her son sitting on the couch, watching TV, eating sugar, chocolate, ice cream? What happened to her? What was the consequence? She became hopeless. She became hopeless. No hope. No expectation. When somebody is hopeless, he or she is desperate, miserable, desolate, discouraged. Opposite of motivated, opposite of encouraged, opposite of excited. Okay? Grazi is asking, I understood that the boy was depressive. So had the blues means a depressive person.
Yes. Yes. Okay? Yes. Let's write it here. To be in the blues. To have the blues. To be under the blues. Yes, Grazi. It refers to a depressive station, a depressive emotional state. Okay? To be in the blues. He's in the blues. He has the blues. He's under the blues. He's in the blues. He's got the blues. He has the blues. He's under the blues. He's depressed, down, sad. Ok? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que a gente vai respondendo, tá? So, every day at around 6 p.m., every day at around 6 p.m., his mother would come back home from work and she would find him the same way. Who would she find the same way? She would find him who? Her son. Who would find the boy the same way? The mother. She would find him the same way how? Where? Doing what? Sitting on the couch, watching TV, eating, getting more and more, okay? Fat, overweight, okay? What was the consequence? She started to become hopeless. She started to become desperate, lost, confused, miserable, discouraged. She started to lose hope, to lose expectation that she would find a solution. She started to be and to feel hopeless. Okay? She started to feel hopeless. Hopeless. Desperate. What am I gonna do? Discouraged. Hopeless is the feeling
that we have when it's how we feel when we don't believe we are going to find a solution. When we stop believing, when we stop thinking that it is possible to find a solution to a problem. When a problem, when a difficult situation gets very, very difficult, very complex, problematic, and you get to a point where you no longer can see, find, believe in a solution to that problem, you become hopeless. You lose your hope. Okay? Hopeless. You lose your hope. You have no hope anymore. The opposite of to be hopeless is the opposite of to be motivated, to be encouraged, to be excited. So the mother, she was hopeless. She became hopeless. She got hopeless. She was miserable, desperate, discouraged. Yes, 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 yes. Okay? It's a bad feeling. You cannot see the solution anymore. You cannot believe it's possible to solve the problem, to fix the problem, to get out of that difficult situation. Felipe Alves, could you explain the use of would? When I am telling you stories about my life, and I want to cause, to provoke in you a feeling of, just so you can understand what I am talking about, so you can have a clear idea of what I'm talking about. Quando eu estou contando histórias da minha vida e eu quero causar, provocar em você esse sentimento de... Deixa eu te dar uma ideia. Só para você entender do que eu estou falando. Something that happened in my life. Very important moments. Very important, crucial moments in my life that happened
sometimes, or many times. I would. Dun, 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 dun. Então aqui nós temos he would eat an entire bar of chocolate. É esse efeito que quando a pessoa usou, ela quer causar. Só para você ter ideia. O que acontecia. Como é que era a situação. He would eat an entire bar of chocolate. He would have an entire bowl of ice cream. This is not normal. It's not normal, and it didn't happen just once, twice. It happened sometimes. It happened a lot of times. It was not an isolated situation. It was relatively frequent. He would spend his afternoons sitting on the couch. It was common. It was frequent. Só para você ter esse efeito que se deseja causar. Só para você ter ideia do que eu estou falando. Só para você entender como é que era. He would spend all his afternoons sitting on the couch. Every day at 6 a.m., when his mother arrived home from work, she would find him the same way. She would find him the same way. Só para você ter ideia do que acontecia. Como é que era. It is to talk about something that is not normal, and it didn't happen just once. Just once. In the story of my life. Ok? So, deixa eu ver se eu coloquei de novo aqui em algum lugar. Acho que não. Enfim. E como é que eu pego? Para não confundir, por exemplo, com I would like to, que não tem nada a ver, é completamente diferente. Como? Primeiro, apertando no botão de like. Primeira coisa é apertar no botão de like. Mas sério, se você não apertou ainda aí no botão de like, aperta aí que é de graça e ajuda-nos todos nós a termos mais e mais aulas dessas, tá? I would like to is a very nice, polite, gentle way to ask for something now, today.
I would like to have the chicken fillet. I would like to see an iPhone. I would like to test. Você está lá na loja olhando a roupa. I would like to try it on to see if it's good. I would like to go to Starbucks. I would like is a very gentle, very nice, polite way to ask for something today. Today. O que nós temos aqui na história he would eat an entire bar of chocolate. He would have an entire bowl of ice cream. Every day when his mother arrived from work, she would find him the same way. We are talking about stories from the past, crucial moments, e a gente quer causar na pessoa que está ouvindo esse efeito de, só para você ter ideia, como é que era, o que acontecia. E como é que eu faço? O desafio não é você aprender ou entender. Agora você acabou de entender e de aprender, com certeza. O desafio é você incorporar isso, é você absorver ao ponto de que isso, um ou outro, pula da sua boca automaticamente, sem você pensar. Como que eu faço isso? Brincando de ouvir trocentas vezes cada mini story. É só assim, não tem outro jeito. Por isso que você que está todo dia na live, é fundamental que depois que isso aqui não seja o seu único estudo, porque só isso daqui todo dia não vai te deixar fluente. O que vai te deixar fluente é você pegar as mini stories, é desenvolver o hábito de passar cada vez mais tempo do seu dia ouvindo várias vezes cada mini story. É isso que vai te deixar fluente. Tá? Over and over and over and over again. Annelise, Animota, I would like to, um jeito educado de pedir alguma coisa. Quando você fala, I want the chicken fillet, eu vou querer, eu quero. I would like the chicken fillet, eu gostaria, é mais educado, é mais gentil. E o uso da história não é hipotético. Não sei se você estava perguntando da história. O da história não é hipotético. O da história são coisas que aconteciam no passado que são muito importantes, cruciais, decisivas para aquilo que está sendo contado. Por exemplo, quando se conta a história de uma pessoa que é muito bem-sucedida, famosa, rica, e veio do nada, veio do zero, que era muito pobre. As coisas que eram comuns
na vida deles que não tinham recurso nenhum e que hoje é totalmente diferente. Por exemplo, hoje a pessoa é tão rica, famosa, que ela tem 10 televisões na casa dela. Mas quando ela era criança, que a família dela era pobre, ela ia assistir TV na casa do vizinho. I remember we would go to our neighbor's house to watch TV. Hoje ela tem carros, jato, motorista, mas na época ela era tão pobre que ela ia a pé para a escola. É a história do Barack Obama. O Barack Obama ia a pé para a escola e ele morava numa área rural, então ele tinha que caminhar 30 minutos, se eu não me engano, para chegar na escola. He would walk 30 minutes to go to school. Hoje, eu sou casado, eu sou pai de família, eu tenho 2 filhas, eu acordo 5 da manhã, eu tomo banho gelado, eu faço tênis, mas eu era tão sedentário, tão gordo, tão preguiçoso, that I would spend all my afternoons watching television. I would eat an entire bar of chocolate. Então é quando eu quero causar, eu estou contando uma história da minha vida, e aí eu vou narrar momentos que são chave nessa história. Então, por exemplo, aqui eu estou contando a história de como eu saí de um menino sedentário, preguiçoso, gordo, para um pai de família que gosta de fazer exercício, que gosta de acordar cedo, que gosta de viver, que gosta de fazer. Outros casos comuns. É quando você está contando essas histórias de virada. A pessoa veio de uma origem super humilde, mas hoje ela tem tudo. Ou o contrário, a pessoa era super bem e agora ela está quebrada. He would go to a restaurant. He would pay the bill. He would pay everybody's bill. He would pay the table. Pô, o cara tinha tanto dinheiro, o cara ia no restaurante, ele nem olhava a conta. He wouldn't even look at the bill. He would just pay the table. É quando eu quero causar esse efeito assim. Só para você ter só para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Deixa eu te contar o que acontecia. Esses crucial moments da narrativa que eu estou desenvolvendo, que geralmente é uma virada. O cara veio do nada, andava 30 minutos para ir para a escola, hoje ele é o presidente dos Estados Unidos. Era preguiçoso, sedentário, gordo, ficava o dia inteiro assistindo televisão, hoje pai de família. A pessoa era ricaça, ia no restaurante, he wouldn't even look at the bill. He would just pay. It wouldn't matter how much. He wouldn't even look at how much the bill was. He would just pay. Hoje, nem no restaurante consegue ir. Quando eu estou contando essas narrativas, essas histórias de virada, e eu quero trazer a sua atenção assim, não, só para você entender o que eu estou falando. Olha o que acontecia. Ok? Beleza. Let's continue. She tried everything. Pra gente continuar, né? Por favor. Já apertou o like aí do YouTube? Já apertou? Já apertou? Cadê? Beleza. She tried everything she could possibly think of. She
was hopeless, but she was trying to solve the problem somehow. She told him about the importance of spending time outdoors. Spending time outdoors in the nature, outside, outdoors. Having the importance of having a social life where you have friends to play with. The importance of getting some vitamin D from the sunlight. The importance of doing some exercise. Pronto. Deixa eu pegar aqui para poder encaixar bem claramente na sua cabeça. Lembrando que aí eu vou falar aqui, você vai falar assim, não, beleza, agora eu peguei mesmo. Se você não mergulhar e ouvir 30 vezes essa história, você aprendeu, entendeu, mas você não sabe falar. O seu passive vocabulary tá legal. Não, passive vocabulary é o que você reconhece e entende quando você ouve, escuta ou lê. Aí você, não, beleza. Agora, o active, que é o que você abre a boca e fala, sem pensar, não vai mudar, tá? Ah, tá, lembrei. Uma das coisas que muitas vezes nos confunde é simplesmente a gente esquecer que existem várias formas de falar a mesma coisa. E aí, quando a gente está aprendendo uma outra língua, isso às vezes nos confunde. Mas peraí, esse aqui é aqui ou aquele? Os dois são possíveis. E os dois dizem mais ou menos a mesma coisa de uma forma diferente. Então, por exemplo, she told him about the importance of spending time outdoors, having a social life. Ela conversou com ele sobre a importância. Se eu coloco, e o que foi, na verdade, que aconteceu, né? Se eu coloco she would talk to him. She tried to tell him. Aqui eu posso botar she would talk to him ou she would tell him. E finalmente, she tried to tell him. Peraí. Ela falou com ele sobre a importância de, passar tempo ao ar livre, ter uma vida social, amigos para você brincar, tomar sol, vitamina D, fazer exercício. Ela falou com ele a importância disso. Ela tentou falar com ele, tentou explicar para ele a importância, ou ela falava, tentava explicar, tentava falar para ele da importância? Os três são verdadeiros, os três são corretos e os três são possíveis. E eles dizem a mesma coisa
de uma forma ligeiramente diferente. Todo dia que minha mãe chegava em casa, todo dia, ela abria a porta, eu estava sentado no sofá, assistindo televisão, depois de ter comido, escondido, proibido, não podia, ela escondia, eu ia lá, fuçava, inventava um jeito, comia besteira, comia, enfim, e estava lá sentado no sofá vendo TV. Ela me falou da importância de passar tempo ao ar livre, fazer exercício. Ela tentava me falar. Ela frequentemente me falava. Frequentemente, ela, várias vezes, ela falava comigo. Me explicava. Os 3 são verdadeiros, os 3 são corretos, os 3 são possíveis de serem colocados aqui. Qual a diferença? Essa mensagem. Quando eu falo, ela me explicou, ela me falou, eu gero um sentimento. Ela tentava me explicar. E eu ainda posso botar, she would try to tell me. Ela tentava me explicar. Ela me explicava. Ligeiramente diferente, mas os 3 são possíveis. Esse daqui é interessante para a gente fechar por hoje. She had given it her all. Nothing had worked out. She was losing it. So she tried one last thing, praying to God. Deixa eu ter uma noção do seu entendimento. Escreve para mim nos comentários. What do you understand by she had given it her all? She had given it her all. Nothing had worked out. She was losing it. Do you understand? Do you understand this? What do you understand by she had given it her all, nothing had worked out, she was losing it? Escreve aí nos comentários. Yes, Salete. She had given it her all. Yes. She did everything she could. She did everything she could. She tried everything. She tried encouraging, explaining, talking. She tried crying. Oh my God, what am I going to do? She did everything
she could. She did everything that was possible. She tried everything. All the possible solutions to the problem. She gave it her all. She was very dedicated to solve the problem. She did everything she could. Everything that was possible. Talking, explaining, encouraging, motivating, offering options. Do you want to practice soccer? Do you want to practice swimming? Everything you can possibly think of, every solution, every possible solution to the problem, she did. She tried. She was extremely dedicated to solve the problem. She had given it her all. Me lembrei agora, quando algo dá errado, quando um resultado não é o que a gente espera, ou quando algo bom acaba, uma empresa, um relacionamento, o importante é você ter aquele sentimento. I gave it my all. No regrets. Sem arrependimento. Poxa, eu podia ter. I could have. I should have. Podia, deveria. E se eu tivesse? What if I had? Oh, I could have, I should have. O que traz, o que machuca, mais do que tudo, não é o fracasso em si ou o fim, mas é esse arrependimento, the regret, that we could have, we should have, what if I had. Então, quando está no meio ali, que a pessoa está percebendo que pode acontecer um problema, um fracasso, um término, enfim. Não foca no resultado. Foca no que você pode fazer, no que você tem controle. Give it your all. Ok. I'm gonna give it my all. Pode dizer também I will try my best. I will give it my all.
Se der errado, eu não vou ter nenhum arrependimento. Eu vou saber que I tried my best. I gave it my all. I did. Eu vou saber que I did everything I could. I did everything that was possible. I was the most dedicated person. I will have no regrets. Boa, 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 boa. Eu não sei se... Perfeito, Luciana. Me fez lembrar o sonho maior do Neymar era dar uma Copa para o Brasil. E das outras vezes todas, ele tinha sempre saído com esse sentimento assim, cara, vacilamos. Podíamos... Eu não sei quem chegou a acompanhar na época, dessa vez, que o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Croácia, prorrogação, Neymar fez um golaço, e aí acabou que a Croácia empatou e perdeu nos pênaltis. O Neymar ficou postando conversas dele, ele ficou postando conversas dele com os jogadores do time, no Instagram ou no WhatsApp. Ele ficava postando para dizer assim: We gave our all. We did everything we could. We did everything that was possible. We were the most dedicated you can possibly imagine. We gave it our all. We tried our best. Ok? Beleza? Então, lembra que, tá? O importante, tudo que você entendeu e aprendeu hoje está depositado no seu passive vocabulary. Se você ouvir, escutar ou ler, você vai reconhecer. É o famoso entendo. O que você quer é active vocabulary. É o vocabulário que você domina e fala sem pensar. Para isso acontecer, você tem que ir lá na plataforma e passar, criar o hábito de cada vez mais passar mais tempo ouvindo várias vezes cada mini story como essa. Daqui até o final do ano. É assim e só assim que você vai pegar a tua jaqueta no dia 13 de dezembro. Não é assistindo live todo dia. Live todo dia, passive vocabulary. Terminar o ano falando inglês e pegar minha jaqueta, cada dia eu vou passar mais tempo rodeado de mini stories, várias vezes cada história. Então vai lá na plataforma e mergulhe. Inclusive, a mentoria de quarta-feira já está lá. A mentoria de ontem já está lá. E a mini story 2 do Snowball já está lá. Ok? Tem uns ajustezinhos que eu estou terminando de fazer. Vou fazer hoje, mas ela já está lá, completa para você poder mergulhar. Beleza?
Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele resplandeça a face dEle sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele acampe o anjo dEle ao nosso redor e que Ele nos dê a paz. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Ótimo final de semana. A gente se vê segunda-feira ou na plataforma. God bless you.